Ok, chủ quay thôi. Quay đi, thì cầm được. Xin giới thiệu khách mời đầu tiên của kênh mình. Nói đi. Khách mời đầu tiên, bữaนี้là lần đầu tiên chủ quay mà có người khác coi. Nói. Ok, khách mời đầu tiên trên kênh podcast của Nguyễn Xuân Cương. Hello. Ok, khách mời đi năm đi lên lớp 6 mọi người. Đáng ta lại nói bằng tiếng Nhàn thôi. Ta phải nói bằng tiếng Hà Nội. Tiếng miền Bắc, tiếng phổ thông. Nói lắm. Ok, hôm nay chúng ta sẽ mình phải đổi cách giới thiệu bữa môn hôm nay chúng ta sẽ ok. Hôm nay nói về cái gì ta? Tự nhiên bên này có khách đây. Ngại. Quay lại trên mặt. Thôi nó quay lại mà chỉ cho họ thấy được. Hôm nay gì nhỉ? Hôm nay thức dậy mình có một thói quen mới, đó là nghĩ về những cái điều tốt đẹp xảy ra vào ngày hôm qua. Nghĩ về những điều tốt đẹp xảy ra vào ngày hôm qua thì hôm qua mình có gì ta? Hôm qua mình học toán, đúng rồi. Hôm nay mình học toán và mình có bắt đầu một thói quen mới là uống cà phê. Và đúng là cà phê. Trước nay mình nghĩ là mình chỉ cần ngủ đủ 8 tiếng một ngày, sau rồi mình sẽ không cần dùng đến chất kích thích gì hết để mà có thể là tỉnh táo ấy. Nhưng mà hôm trước bắt đầu uống cà phê thì mình đã thay đổi quan điểm này. Bởi vì uống cà phê vào buổi sáng sau này cảm thấy càng ngày hôm đấy tỉnh táo vãi. Thật. Yeah. Trước đây mình uống cà phê rồi, cũng uống cà phê rồi, nhưng mà đợt đấy mình vẫn còn kiểu cái đại tràng của mình nó không ổn đấy, nên uống vào là kiểu nó đau bụng, cho nên là mình không có dùng thường xuyên. Nhưng mà dạo này trộm vía đại tràng của mình ổn hơn rồi, cho nên là mình uống cà phê thường xuyên hơn. Và mấy hôm nay mình tỉnh táo vãi, học toán cảm giác mà đầu óc tỉnh táo, sau rồi tập trung, sau rồi học, rồi là viết, rồi là mấy hôm nay mình học hình và mình cũng rất thích học hình. Thì gì ta, học toán thấy hiểu bài hơn và cảm thấy mình học năng suất hơn. Thì đó là một cảm giác ngây nghiện. Với lại gì nữa, sáng nay mình rất háo hức để dậy, bởi vì mấy hôm nay mình bắt đầu ngâm đá vào buổi sáng mọi người. Ngâm đá. Mấy hôm nay chú ngâm đá vào buổi sáng, học theo CR7. Ngâm đá để phục hồi cơ bắp ấy. Hà Vy biết không? Ngâm đá giúp phục hồi cơ bắp nhanh hơn, với là giảm viêm, giảm đau. Nói thật không nào? Thật đó à? Khi nào Hà Vi mà đã bị kiểu như bong gân, sau người ta hướng dẫn là về ngâm đá chưa? Chưa. Chườm đá ấy. Chưa. Em chỉ bị sợ giờ em bay to. Em bay to em ngâm đá. Thì mấy hôm nay mình ngâm vào sáng hôm nay là lần thứ 2 mình ngâm. Ví dụ hôm nay nếu mình ngâm thì ngày mai mình nghỉ, và ngày kia mình sẽ ngâm tiếp, tức là một ngày ngâm một ngày nghỉ ấy. Bởi vì mình cũng mới thử thôi, mình cũng không muốn làm mỗi ngày, bởi vì có thể là nó không tốt ấy. Cho nên mình vẫn đang dần dần chỉ mới là tập tành đầu, nên cho mình vẫn Hà Vi thấy cách chú diễn đạt nó bị ngắt ngứ không? Mới mấy ngày đầu mà, cho nên nó sẽ ngắt ngứ thôi. Cứ đăng lên đi. Đăng lên nói đâu nhỉ? Ngâm đá đúng không? Mình lấy một cái thùng phi, sau rồi mua thêm 20.000 đá. Và mình có làm đá ở tủ lạnh ở nhà nữa. Sau rồi bỏ đá vào, bơm nước vào, sau rồi nhảy vào thôi. Ngâm khoảng 10 phút gì đấy.
Đúng là Chưa buổi sáng mà tắm ngâm đã đá xong đúng ấy, không? buổi sáng ngâm đá xong sau kiểu như nó làm cho mình tỉnh táo hơn ấy. Anh cho nó ra tắm đá đi. Ngâm sau rồi lâu nay chú tập nhá, là ví dụ mấy cái cơ này kiểu mình làm việc nó quá tải ấy, thì nó vẫn đau ở đây, rồi đau ở mấy cái cơ này nó bị viêm ấy. Nhưng mà nhưng mà sáng nay, hôm trước là ngâm lần đầu tiên thấy nó đỡ đau, và sáng nay ngâm xong thấy người kiểu khỏe mạnh vãi. Thì đó là gì ta, đó là thức dậy vào buổi sáng và nghĩ xem hôm qua có cái gì tốt xảy ra với mình, có cái gì tích cực ấy. Thì nghĩ như vậy nó sẽ làm cho mình thức dậy vào ngày mới và mình háo hức để có một cái háo hức gì đấy, mong những điều như vậy nó sẽ lặp lại ấy. Và nó làm cho mình thức dậy với cái suy nghĩ, cái mong muốn là ngày hôm nay của mình nó cũng sẽ tốt đẹp như ngày hôm qua. Thì đó là cái dạ. quay Hà Vi khách mời đầu tiên. Bữa đi có Hà Vi khách mời đầu tiên. Khách mời quay cho hãy đi. Với gì ta, hôm nay mình có đặt một đơn Shopee cà phê 170.000. Đúng rồi. Nhưng mà không phải là mua cà phê như bình thường đâu. Kiểu hôm nay chú bắt đầu có một thói quen mới, đó là khi mà chú khi mà chú mua một cái gì đấy, chú dành tiền ra một cái gì đấy, thì chú sẽ tập một cái thói quen mới, đó là thử hỏi bản thân mình xem tại sao mình lại mua cái đấy. Thì hôm nay mình bắt đầu kiểu mình mới xem một cái này ở trên Instagram nhé. Thì có cái người này mới bảo là khi mà bạn mua một cái gì đấy thì bạn hãy hỏi xem là tại sao bạn lại mua nó, tại sao lại bạn lại bỏ tiền ra mua nó. Thì mình mới mua cà phê, và đây là cà phê Trung Nguyên nhá, mình nói luôn là cà phê Trung Nguyên. Trung Nguyên nó có cái kiểu đặt tên các loại cà phê của nó, như kiểu sáng tạo ấy, sáng tạo 1, sáng tạo 2, rồi là sáng tạo 8, rồi là chinh phục, rồi là nói chung là nó đặt những cái tên mà nó liên quan đến thành công ấy, rồi sự nghiệp các kiểu, bởi vì cà phê nó làm cho chúng ta tỉnh táo, với là chúng ta sáng tạo hơn ấy. Thì đấy là lý do, tại vì mình xem bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại cà phê đúng không, nhưng mà mình cũng không hiểu là mình cũng không am hiểu cà phê đâu. Nhưng mà bởi vì Trung Nguyên cái hãng này nó đặt cái tên cà phê như vậy, cho nên nó làm cho mình liên tưởng đến cái hình ảnh mình uống cà phê sau rồi tỉnh táo, sáng tạo, rồi là tập trung làm việc ấy. Cho nên mình đã quyết định mua cái cà phê của hãng này bởi vì cách đặt tên của họ. Thứ hai nữa đó là khi mà Happy Bear. Okay. Thứ hai nữa đó là mình cũng có mua sữa đặc. Đúng rồi, sữa đặc của Trung Nguyên luôn. Thì kiểu pha cà phê sữa ấy mọi người. Thì Trung Nguyên cũng có một cái loại sữa đặc riêng để dùng để pha chế cà phê. Người ta ghi như vậy ở trên vỏ luôn. Thì mình cũng không biết là nó có thực sự là cái công thức của nó có phải là dành cho cà phê không, và nó có cái sữa đặc này của Trung Nguyên nó có khác gì với những cái sữa đặc của hãng khác không. Nhưng mà mình cũng mua nó bởi vì cái cách đặt tên của họ luôn. Bởi vì mình mua cà phê rồi, người ta bán cà phê rồi, sau người ta kết hợp bán sữa đặc luôn, thì mình sẽ mua cái sữa đặc của người ta, mặc dù mình nghĩ là nó cũng không có khác những cái loại sữa đặc khác đâu. Nhưng mà bởi vì người ta đặt như vậy, thế là mình mua luôn. Thì đây, khi mà mình đặt câu hỏi xem là tại sao mình lại mua cái kia ấy, thì có phải là nó cho mình rất nhiều ý tưởng về kinh doanh không? Cũng không phải là ý tưởng về kinh doanh đâu. Nói sao ta? Nhưng mà khi mà tạo thói quen như vậy mình ok.
Mình nói ngắc ngứ và mình bắt đầu muốn quay tắt và quay lại, nhưng mà thôi. Ok thôi, nói thế là mọi người hiểu rồi đúng không? Yeah. Tệ vãi. Nếu đăng lên mọi người sẽ nghĩ gì đây? Thôi mình vẫn đăng thôi. Kệ đi. Kệ đi. Có ai xem đâu mà đúng không? Ok, thôi lên thêm một chút thôi. Bây giờ mình sẽ shadowing nha. Vào phần chính, mục tiêu chính vẫn là luyện nói tiếng Anh nha. Ok. Hôm qua chúng ta đã làm một nửa rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm nửa còn lại. Vẫn là cái tập mà ngữ pháp sẽ giết chết khả năng nói tiếng Anh của bạn. Và hãy làm những điều này thay thế nó, ok? Hôm qua chúng ta đã, tập này 46 phút, hôm qua mình làm 23 phút đầu rồi. Ok, let's go. Let's go, let's go. Keep going, bro. Saying I'm going to do the book club, and then Okay. I get busy, and I'm finally getting into now a more regular show schedule again, where I'm Hopefully we can do 2 a week. So I keep doing this, then we get back to book club. We do the book and go through that book chapter by chapter. I'll teach you some of the phrases and vocab, which discuss the ideas. Really cool. It's done some really good. We've done Animal Farm, Brand New World. What other ones? If you guys think of really popular ones, the not Khalil Quran, Paulo Coelho books, The Alchemist, right? Those are good ones. All right. Hi, I'm from the Hashemite Kingdom of Jordan. It's after midnight here. They were staying up late. I could continue watching. You have Mary Epps, student learning English. You're very popular. Well, thank you. And yes, I know. I do have a lot of Arab students, do whole Middle East. Also in Iran, unfortunately, because of sanction, they can't get everything I do. But actually, worldwide, Brazil, Japan, all through Europe, Latin America, the whole world. All right, let's see. Next comment. Nerly Beck Diana. Hi, said, hi AJ, I've learned English listening to your live shows. Great. I took the IELTS test and got a 6.5. Now I'm in the USA waiting for my acceptance letters from university. Wow, nice. Nice and successful. Love to hear them. You have a success story, put it in the chat, because this motivates me to keep doing this when I know that you are getting great results. And 10 changes people's life. They can really learn to speak fluently. Like, this is not just using my live shows. And I think that the courses will they make it, all my courses, they make it easier, more convenient, maybe a little faster. But absolutely, I've got so many podcasts now, so many YouTube shows. That there's tons of natural listening, and I talk very conversationally usually, and use natural phrases. So that's a huge amount of English language input you can get just from my show. Of course, there are a lot of other content on YouTube and on podcast. Find things you like. AV6R said, you share a lot of videos lately. I guess short videos you have, and you made for live stream recently. Here's why you haven't done this before. It would be helpful if you do this every day. The short videos will be every day because they're just cut pieces from my long show, right? From my live streams. There's a short, easy, I can just have them chopped up and then put them out every single day, little pieces. And this is just a clip from my podcast show. To do a live show every day, I think about 10 years ago I did that, okay? But I've just been too busy to truth it. Since I have twins, and there's been a lot of, some of you may know, one of my kids had some medical issue and several surgeries, and so because of all that, I've been super busy in my life. Things are finally getting more relaxed.
in my life. So right now my goal is 2 live streams a week, and then take pieces from the live stream and put them out as shorts every single day. Some people just, I like doing this so I get real connection, can answer your questions, see your chats. So I enjoy the live stream and just talking longer. But a lot of people out there just want short clips. So this is the easy way to me to make short clips. I don't really making them. I like just taking pieces out. So that's my current plan. And we'll see, maybe someday we'll get back to doing a live stream every day. That's quite a lot. Mansur Bahaduri said, I hope you're doing well. Answer, Afghanistan, how can I join your class without an email? All my teaching are online. So just go to my website, effortlessenglishclub.com. And that's where you'll find for email course, all my blog posts and articles, all my courses, everything at our website. Okay, Lin Pham sounds like a Vietnamese name to me. Hi, Asia teacher, I'm so happy to see you. I'm 38 years old. I'm not just follow your methods. I just for over a year. I can feel that my English has improved a lot. Thanks so much. You rock. Awesome. There you go. Absolutely, you will improve. It works. That's why I do it. I've been teaching over 30 years. As my new, I love it. That rocket intro. This is the Effortless English Show. Bang. It fits my style and personality better than the old one. The old ones were a little boring. I kind of like that one. But anyway, I teach it this way now. So I have so much experience teaching people, all ages, everywhere in the world. And this works for learning to speak fluently and confident and effortless, meaning if you relax, you can get great communication skills. The method worked. The old method didn't. I tried them. In the beginning of my teaching career, I did all the normal stuff. I used the normal textbook and the normal methods that almost everybody else doing. And I just saw again and again, students did not actually improve their speaking and listening ability. They do not improve after 6 months, 1 year, 2 years, and no improvement. And how many of you study English for 10 years in school, and after all that, you still couldn't speak well? Could barely speak at all, right? Something is wrong. So methods don't work, they just don't work. And so, the next step is I had to figure out what does work. And the Effortless English. Should we read or not read grammar rules? I guess you're asking in the name for Fives Education Hub Coaching. Don't. The point of this show, don't read grammar rules. Stop. Burn your grammar books. I'm only half joking about that. You can actually do it if you want. Right? It's a nice little send a nice message to your subconscious mind if you burn your grammar books, right? It's like only the story of Cortez from Spain. They came in the ships to the New World. They landed and he burned his ships. Why did he burn the ships? So that his sailor would be motivated to send a message to them. We're not going to just run away and to go back to Spain. We're here. We're going to stay here and explore this new world, right? So it's kind of why they burn your grammar books, burn your textbook. The same idea. Sends a message to your mind. I have done with this method. I'm committed to this new method. Okay. Rise Azam said, hey man, what's up? You're looking so good. Well, thank you. You are great, a marvelous coach and teacher. You made a huge change in my life through your effort and listen to so much beautiful English speakers such as Stephen Krashen. Awesome. At Stephen Krashen, there's some video up there of him talking. Just to teach you a lecture that he gave. You can find those too.
Really, really. Asma, it's good to see you, Asma. You're an amazing teacher. I love how your explanations are so simple and easy to understand. They even make me laugh. Seeing you always make me feel enthusiastic. I'm watching you from Egypt. Well, thank you so much. Thank you. I try, one of the important points of, I think, doing anything, learning anything, it should be enjoyable. When you hate something, it's very hard to keep doing it and to get good at it, right? Aminias asked, "Hi AJ, how you been? How are you? Kids, what kind of book you like to read usually?" Okay, so that's it. So I've been great, doing great, having a good time. Talking to you right now from Osaka, Japan, here for about half the year. And what's your next question? How are your kids? They're both doing very well. That's why I have more time. That's why now I have more time. And let's see, what kind of books you like to read? I say usually for the last year or 2 years, I watched a couple of things, Practically, I've been learning so much about brain therapy, urology, and the physical therapy is all because of one of my children. So it's fascinating. Doesn't quite fit the English learning, the topic that I do on this channel, but I've been learning a lot about that and using and trying a lot of the methods. And then the other thing I read about in spiritual or religious topic. So that's been lately, and just recently, like just this month, I've really got in AI, and because the AI has gone really good. As I talk about in the recent show, this is to change my idea about AI, because I tried AI, play around with ChatGPT, and you think a few years ago, I don't remember exactly, and it was, I thought about it at that time, this is okay. It's okay. And I remember that time reading about, they're trying to work on self-driving cars, robot cars. But there's still a lot of problems. This just that was my idea. That we visited San Francisco, coming to Japan, stopping to San Francisco, and there's all these hundreds of robot taxis, self-driving cars using AI and, robotic cars. They're everywhere. It's not an idea anymore. It's just a business. It's charging money. I would drive to see all these weird cars with cameras all over them. The first I didn't even notice there was no driver. And then one time I looked up and there's nobody in the car. They're everywhere. And I realized, it's world is here now. It's not the future. It's now, right now. And I started playing around recently with a bunch of AI tools that do different things, including the common one that ChatGPT do in quotes, and wow, they have improved a lot in the last few years. Really good now. So really going deep in this, because this is going to change our whole world and the economy, job market. And then the next 5 years, everything is going to change. It's a little scary, honestly, but anyway, reading about that. I have this Japanese person, Shinji, it is Shinji Yokoyama. Nice to see you, Shinji. Hi there, it's been a long time. How are you doing in Osaka today? Doing very well. I'm thankful that you're doing effortless live shop. In fact, today we're making mochi. We're going to all my listeners and my family and kids. We're going to go over there, and with her kids, we're going to make mochi in her apartment, like the old way. So you can get a big wood or a big wood thing, and you cook a rice into it, and you get a huge, giant wooden hammer, mallet, and then you smash, you hit the rice, and you do it again. Smash. You have to keep it doing a long time, smash it up to make mochi, which is like that really super gooey, sticky rice stuff. They're gonna make it by hand today, and the kid is gonna smack the rice with them with the like.
education, help teaching, coaching set. So your teaching style is unique and it's given us a lot of things. Thank you. So since where you live in Japan now, just part-time, really just a long visit. We visit where we live in Indiana, in the United States. We could keep an apartment here in Osaka, and so we stay here. Kind of our plan, at least for now, is just to stay here, part of the year in here, and part of the year in Indiana. Okay. Daniel Tony says, hello AJ, how your English method is working for me. I'm improving my English. I'm listening to your videos every day. Thank you so much. You're welcome. Keep going. Commit, don't quit. Okay. Baggy Chill Sather says, I don't study grammar, but when I read something, that sentence, I sometimes get curious about the grammar, so just check it out. That's fine. It's fine. Just I'm trying to memorize it. If you enjoy doing that, that won't hurt. I mean, ask how many hours a day do you sleep? About 8. Let's see, 10, 30, 7, 8.5. When I'm lucky. When the kids don't wake me up earlier. Ivy says, I've recently seen your post on Instagram about English for engineers. It's available soon. Yeah, I want to do a course, or at least just videos on YouTube about English for engineers and also English for medical, because I have a lot of my students are engineers or work in the medical fields or some kind of business. So I'd already have a business English course on my website, but I don't have medical or engineering specifically yet. So I would like to do that, but the truth is that I have to learn more about it. Since I've done business, I work in business and have my own business. So the business is also easy for me to do. I'm not an engineer, I'm not a doctor or a nurse, so I think that I'm learning so much about some of the medical stuff because of my child. That one I could probably do pretty easy. Engineering one would take only to do a lot of research and learn a lot first. But I do plan to do it. Oh yes, Shinji said, I met you 8 years ago. It's cute to enjoy your course and your genius. My wife and my 2 kids plan to visit you if you leave to Osaka for the summer. Yeah, that would be great. Perfect. We're living in the summer, so maybe very early summer or sometime in the spring would be great. Just let me know. They get me warning and tell me a couple of weeks before you come so we can figure out a time and place to meet. I can meet you downtown, like in the Nanamba station area. It would be an easy place if that would work for you. Just let me know. Salaway says, I'm still using that lesson you gave in a video about a couple of friends visiting Tony Robbins. Yeah. And Tony, I started by watching it over and over. I had to grasp, understand the concept, and finally understand it. Perfect. That's how you do it. It's a nice video. It's a real conversation. Very interesting, the topic, the tone of business, and that's cool. Great. I'm still doing it every day with many interviews and value added. I learned about many issues. Yes, that's a good point about Salaway mix. So that I've done shows about this. I'm going to do more about this topic, but it's the best when your English learning actually has interesting topics that help you in life, right? You're not focused on the language so much, right? People get so focused on just vocab, grammar, pronunciation, all the English. But I think a lot of the time, it's great if you're learning things in English for your life. So you're interested in business, so you're studying business, you're learning business ideas, new business skills, you're doing it in English.
But when you really mostly focus on the topic, and when you do that, you kind of relax about the English. When you relax about the English, you actually remember it better. But you're connecting it to real world, useful ideas, skills, concepts. That's an important point. So much, but that's another reason, the English lesson, even if there's some computer online thing or AI thing, they often just boring because you're not really learning anything useful for life. You just completely focus on English only, and the actual topic super boring, and it's just your brain just kind of turns off a little bit when you do that. It's not a very enjoyable way to learn. So that's it. I'm happy to hear such a fun. You're going to have a fun time with making the mochi sukare. With that, making mochi, smashing the rice, the national foundation. It is. Yeah, today's a holiday in Japan, right? Hello, let's see. Day Yum Sense. Hello, the legendary AJ Hope is live. Yes, by the way, did you like the new intro for the show? What the rock and roll intro? This is the effortless English show. I like it. It's kind of a bit over the top, but I like it. Stay as you are, said. Oh, someone listened to English podcasts and movies for 3 hours a day or more for 2 years to reach a level of understanding 95%. It would have something to say exactly, but you should get great result to doing that. That's the thing. We have to understand when we have this kind of question is that the quality of your listening is important. What does that mean? Well, it means your level of focus and concentration. So some people, they're listening, for example, you turn it on, audio on, it's just in the background. You're doing other things, your brain is kind of sleepy or tired. It's just kind of listening. It's still helpful, but you're not really focused on, you're really concentrating on it, right? It's helpful, but maybe it's just a little helpful. On the other hand, you could take that same listening, let's say for an hour, you got headphones on, and you're up and you're standing, you're moving. You're up and you're standing, you're moving, energized, and you're completely focused. You're listening very, very carefully, trying to notice all the words, all the phrases, the pronunciation, everything. Highly concentrated, focused, active listening. That is the best kind, and you're going to get a much bigger benefit from that. So you're doing 3 hours of that every day with podcasts and movies. Yeah, I don't know about 95%, I don't know the exact percent, but you're going to make a huge improvement in 2 years. Absolutely. If you don't, you're doing something wrong. Yeah, thanks. So tell me about when you can make it. You can, if you got any of my courses, we have a community now. You can just put your contact information there. You can make a comment, a message on Instagram to get in touch with me. Let me know when you come into Osaka. All right, I think that is the end. Okay, so don't start with grammar that is messy with your interfere with it to block your actual natural fluency. Okay, lots of love to you. I'll see you again soon. Commit, don't quit, and bye for now. Ok, xong rồi mọi người. 23 phút rồi. Wow. Mình bắt đầu bị ngạc nhiên về tác dụng của cà phê ở đây. Hôm nay mình uống đến tận 2 cốc cà phê, bởi vì buổi sáng thức dậy mình uống một cốc nhá, là của ngày hôm qua mình pha sẵn rồi. Và sau đó mình đặt Shopee nó về một cái cà phê mới, và mình đặt cả cái phin nữa. Cho nên mình kiểu bị háo hức xem là cà phê phin mình tự pha uống thế nào ấy. Thế là lúc đấy tầm 1:30-2 giờ đấy mình cũng làm một cốc. Mình có lẽ cũng đổ hơi là nhiều á. Cho nên bây giờ mình vẫn còn rất là tỉnh táo. Nãy giờ nói cảm thấy không có mệt gì hết đâu. Rồi đêm nay thôi xem như là khó ngủ ở đây.
Mình mới uống một cốc lúc 2 giờ chiều, đến lúc này mới có 7-8 tiếng. Và thấy không hề có buồn ngủ gì hết á. Ok, từ ngày mai mình sẽ thức dậy và làm một cốc cà phê, sau đó tập trung học tập. Tập trung focus vào học toán mọi người. Mình giao thời hạn cho mình là trước ngày 30 tháng 7 mình phải học xong hết chương trình toán để bắt đầu đi vào làm đề ấy. Mình đã học xong chương trình văn rồi. Còn tiếng Anh thì cơ bản thì mình cũng không cần học lại gì, chỉ cần làm đề thôi. Bây giờ mình sẽ cần phải học xong hết những cái kiến thức cơ bản của toán, sau đấy bắt đầu làm đề. Làm đề càng sớm càng tốt mọi người. Bởi vì đầu năm 27 mình sẽ đi ra Hà Nội thi đánh giá năng lực. Cho nên cần phải làm đề sớm để hệ thống lại kiến thức á. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Có ai xem đến bây giờ không? Có ai xem đến bây giờ không? Hãy cho mình một like để biết nhé. Nếu bạn like video này thì bạn xem đến tận lúc này. Ok, thank you so much. Cảm ơn bạn rất nhiều. See you tomorrow, bro. And girls, baby girl.